Alright guys, look at this prawn curry ramen dish. Let's show you how this is done. 3 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடாகிட்டுது. இப்போ நான் அதுக்குள்ளே அரை தேக்கரண்டி கடுகு போடுறேன். We have put in 3 tablespoons of oil and waited for the oil to heat up. Now we have put half teaspoon of mustard seeds. ஒரு தேக்கரண்டி நச்சீரகம் போடுறேன். 1 teaspoon of cumin seeds. 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வெட்டிக்கு அது போடுறேன். 2 sliced onions. அதோட 2 பச்சை மிளகாய் நடுவார கீறிட்டு போடுறேன். 2 green chilies slightly sliced up. அதோட ஒரு இணைந்து கருவேப்பிலை போடுறேன். 1 sprig of curry leaves. வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வதங்கு வரைக்கும் நாங்கள் தாளிப்போம். So we're going to wait until the onions cook before adding more ingredients. வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்துட்டுது. நான் இப்போ இதோட 200 கிராம் கழுவி வச்சிக்கிற இறாலை நான் இதோட சேர்க்குறேன். The onions are cooked now. We have added in 200 grams of cleaned prawns. இதோட 1/4 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள். 1/4 teaspoon of turmeric powder. 1/2 தேக்கரண்டி பப்ரிக்கா பவுடர். 1.5 teaspoons of paprika powder. பப்ரிக்கா பவுடர் எண்ணெயில் பொரிஞ்ச உடனே நாங்கள் மற்ற சாங்களை போடுவோம். We're waiting for the paprika powder to kind of fry in the oil. Once it does, we're going to add more ingredients. 2 தேக்கரண்டி கறி பவுடர். 2 teaspoons of curry powder. இதோட தேவையான அளவு உப்பு. Salt to taste. 1/2 மேசக்கரண்டி அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது. 1.5 tablespoons of ginger garlic paste. இதோட ஒரு கொஞ்சம் போல் தண்ணி ஊற்றி மூடி வருவோம். 1 மேசக்கரண்டி 2 மேசக்கரண்டி. So we have added in about 2 tablespoons of water. Now we're going to close this up. We're going to let this cook down for about 5 minutes for the prawns to cook. Once it's done, we'll catch you guys back. இதோட ஒரு தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர். 1 teaspoon of vegeta powder. ஒரு தேக்கரண்டி தட்டுன பெருஞ்சீரகம். 1 teaspoon of crushed fennel seeds. ஒரு தேக்கரண்டி கரம் மசாலா பவுடர். 1 teaspoon of garam masala powder. இதோட அரை கப் தண்ணி ஊற்றுறேன். We're going to wait for it to boil up a little before adding more ingredients. இப்போ இதோட ஒரு டின் தேங்காய் பால் ஊற்றுறேன். 1 can of coconut milk. இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் பால் ஊற்றுறதா இருந்தால் 2 கப் ஊற்றணும். If you wanted to add fresh coconut milk, then you have to add 2 cups of it. இப்போ இது நல்லா கொதிச்சோன்னா நாங்கள் அடுப்பை இறக்குவோம். So we're waiting for this to boil up and then this will be ready. இப்போ இது கொதிச்சுட்டு இப்போ இது ரெடி ஆகிட்டு. So the prawn ramen curry broth is ready. Now we're going to boil some egg noodles. We are using this specific brand. It's actually really good. Now we're going to be boiling these and we're going to be boiling some eggs and then we'll catch you guys back. Alright guys, look at this delicious ramen dish. Alright guys, I hope you liked this video. Hit the like button, subscribe to the channel, share this video with your friends and family. And that's all for today. We'll see you next time.